Hi all, good morning. Good morning, sir. Okay, thank you. So we can start. Last class we were discuss about the signals in 8086. Actually, we can classify the 8086 signals into three groups. That is signal having common function in minimum as well as maximum mode, and signal which have a special function in minimum mode, and signal having special function in maximum mode. So this is the pin diagram. ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ പിൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ. there are 40 pins are there. Okay, 40 pins are there. Through these pins നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Okay, so first, we can discuss the signals which are common for minimum and maximum. Okay, that is signal which are common for minimum and maximum. So in that, first one is address bar data line. Address bar data line. Actually, these are 16-bit address bar data line. 16-bit address bar data line, that is AD15 to AD0, or we can say AD0 to AD15. These pins, AD0 to AD15, that is pin number 2 to 16 and pin number 39. Okay, pin number 2 to 16 and pin number 39. So these are the address bar data pins. Okay, that means during the first clock cycle, it carries the 16-bit address, and after that, it carries the 16-bit data. Okay, so that is address bar data line. Here you can see that these are 16-bit address bar data bus, and these pin have dual function. Dual function means it can act as either as an address bus during the first clock cycle or during the first part of the machine cycle, or you can say that hello, during the first part of the machine cycle, and it can act as a data bus during the remaining part. That means next three parts, three clock cycles. That means T2, T2, T3, T4, and TW. Okay, so that is why we will call it as a time multiplexed address and data bus. Time multiplexed address and data bus. That means during the first part, during the first clock cycle, it will send the 16-bit address, and later it will send the 16-bit data. It will transfer the 16-bit data. So that is address bar data line. Okay, pin number 2 to 16 and 39. That is AD15 to AD0. Okay, here AD0 to AD7 carries the lower order byte, and AD8 to AD15 carries the higher order data byte. And during the first clock cycle, as I said, that it carries 16-bit address, and after that it carries 16-bit data. Okay, after that it carries 16-bit data. So this is about address bar data line. Okay, address bar data line. Then next signal, that is next pin is address bar status pin. Okay, address bar status pin. These pins, that is A19, A18, A17, A16. Okay, A19 bar S6, A18 bar S5,
A17 bar S4, A16 bar S3. Okay, that is the pin number 35, 36, 37, and 38. Okay, so these pins are called the address bar status pin. What is address bar status pin? So, what is address bar status pin? That means it can carry both the address and status signal. Okay. Actually, these are 4-bit address bar status bus. 4-bit address bar status bus. Actually, we studied that address bus is 20-bit address bus. In that, 16 signals will be transferred from AD0 to AD16. That we have already studied. That is during address bar data bus. Okay, the remaining 4 bits that carries these A19, A18, A17, and A16. Okay, so during the first clock cycle, what it will do? It will start. It will. That is what I have written here. During the T1 clock state, higher order 4-bit address will be available on these lines. Okay, that means the first clock cycle. Okay, so during the first clock cycle, higher order 4-bit will be available. Higher order 4-bit address will be available in this address bar status pin. Okay, then later it carries the status signal. Okay, later means T2, T3, T4, and TW clock state. Okay, TW means wait state. Okay, so during the later, that is T2, T3, T4, and TW, it shows the the status signal will be available on this line. Okay, so that is what address bar data bus. Okay, address bar data bus are time multiplexed address and status line. That is the first point you need to remember. These are time multiplexed address and status line. Actually, these are 4-bit address bar status bus. 4-bit. Okay. 4-bit informations are passing through these buses. Okay. So these are time multiplexed address and status line. During the first, that is T1 clock state, higher order 4-bit address will be available on this line. Okay, then later, next remaining clock cycle, it will get the status signal. Okay, so these are the different status signal, that is S3, S4, S5, and S6. These are the different status signal available in these pins. Here, S5, this status signal, it is the status of the interrupt flag. Okay, S5 indicate the status of the interrupt flag. And S6, actually it is always low. Okay, it is always low. And sometimes if S6 is equal to 1 means the control of internal bus will be transferred to external bus master. Okay, so that is X6. You just remember that S6 status signal is always low. Okay, and 2 more status signals are there, that is S4 and S3. Okay, S4 and S3. These S4 and S3 together indicate which segment register is presently being accessed for the memory access. Okay, which there are 4 segment registers are there. We already studied. What are the different 4 segment registers? Anybody? What are the different segment registers? What are the different segment registers? Nivedya. Nivedya Casey. Sir, code segment register, data segment register, extra segment register. One more segment register is Stack segment register. Stack segment register. Okay, correct. So S4 and S3 pins. Okay, so which indicate which segment register is currently being used for memory access. Okay, that is this one. Okay, S4 and S3. Suppose if S4 and S3, these are 00 means extra segment access, and 01 means stack segment access,
and 1 0 means code segment access, and 1 1 means data segment access. Okay, so S3 and S4 are the status signal which indicate which segment register is used for memory access. Okay, so here S4 and S3, if both are 0 means extra segment registers are used for memory access, and 0 1 means it is stack segment, and 1 0 means it is code segment, and 1 1 means it is data segment. Okay, so that is address bar, status bus. Okay, address bar, status bar. There are 4 bits. Okay, these are 4 bits. Then next one is this one, bus high enable or status. Okay, bus high enable or status, BHE bar S7. Okay, actually it is a low active pin. That is why it has specified here as BHE bar. Okay, these pins are mainly used to indicate the transfer of data using higher order data bus. Higher order data bus means D8 to D15. Okay, so this bus high enable pins are used to indicate the transfer of data using higher order data bus. Okay, and I said that it is an active low pin. Okay, that means it will be active during the T1 clock state. Okay, then remaining, that means T2, T3, and T4, the status information will be available during this in these pins. Okay, so that is why it is a multiplexed with the status signal. PHE pin is multiplexed with the status signal. That means during the first clock cycle, it will be act as a BHE pin to indicate the transfer of data using higher order data bus. Then remaining bits, it will shows the status signals. Okay, status signals. So these are the informations. That is this one. BHE and BHE together with A0 will indicate the transfer of data. Okay, so here BHE and A0 both are 0 means it is accessing the whole word. Okay, then 0 1 means upper byte from odd address. Actually, in our memory, we will divide that memory into 2 sections, even address section and the odd address section. We can discuss that in the next class. Okay, so you just remember that our entire memory, we will divide that into 2 sections, even address section and odd address section. Here, these BHE pin 0 and A0 pin 1 means it is accessing upper byte from or to odd address. Okay, and if it is 1 0 means upper byte from or to even address. Okay, then 1 1 means none. Okay, so this is what BHE bar status mean. Just to remember that these bus high enable pins are used to indicate the transfer of data using data bus. Bus high enable pins are used to indicate the transfer of data using data bus, and also it will show the status signals. Okay, so status signal available during the clock period T2, T3, and T4. Okay, S7 status signal. So that is bus high enabled pin. Then next pin is read pin. This one, read pin. That is here, this pin. Pin number 32. Okay, pin number 32. Read pin. Here, read pin actually it is an active low pin. Active low pin means during the 0 information or low clock cycle, it will be active. Okay, here active low means an active low signal in this pin shows the that what microprocessor is performing
a read operation from memory or IO device. Okay, so that is read pin. Read pin means it indicates a read operations that is performing in either memory or IO device. Okay, so that is what I have written here. Indicate the peripheral that the processor is performing a memory or IO read operations. Okay, so read pin indicate the read operations that is performed from either memory or IO devices. Okay, and also it is an active low pin and shows the states for T2, T3, TW of any read cycle. Okay, and also this signal remains tri-state during the hold acknowledgement. Hold signal we can study in the coming slides. Okay, so that is read pin. Just to remember this point, that is, it is used to indicate that the processor is performing a memory or IO read operation. Okay, so read pin is used to indicate that the processor is performing a memory or IO read operations. Okay, so that is what a read pin. Okay, read pin. Then next one is ready pin. Ready pin. This one. Ready pin. Pin number 22. Okay, pin number 22. Ready pin. Okay. Actually, this ready pin is also an active high signal pin. Okay, active high signal pins. It means actually it is like an acknowledgement signal from IO device. That means suppose a data transfer is completed, an IO device or a memory has performed its operation, and he is saying that he is ready to transfer the next. He is ready to perform the next operation. Like that, there is an acknowledgement. Okay, so it will shows that acknowledgement signal. Okay, so this is the acknowledgement from the slow device or a memory that have already completed the data transfer and ready for the next operations. Like that. Okay, so it is already completed its operation and it is ready for the next operation. So like an acknowledgement. So that is what a ready pin. Okay, ready pin. And also this is an active high signal. Okay, active high signal. That means അത് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിന് റെഡി ആണെന്നുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദിസ് റെഡി പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The next one is interrupt INTR pin. Okay, INTR, this one. Where it is? INTR. Pin number 18. Okay, INTR pin. Actually, it is an interrupt request signal. That means when an interrupt or every clock cycle, what the processor will sample at the end of every clock cycle for each instruction to determine that what if the processor consider this as an interrupt like that. Okay, so you can say that INTR is an interrupt request signal. Okay, so this is an interrupt request signal that this is sampled during the last clock cycle of each instruction to determine the availability of interrupt. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എൻഡിൽ അത് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കും. Okay, then if there is a pending interrupt request is there, then it will send an acknowledgement. Okay, if there is an impending interrupt ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അതിന് acknowledgement കൊടുക്കും. അതാണ് ഈ INTR പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, INTR pin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പിൻ ഫോർ എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോസസർ അത് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ആൻ അക്നോളജ്മെന്റ്. ആൻഡ് ദീസ് INTR ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്. അത് വേണേൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദീസ് ക്യാൻ ബി ഇന്റേർണലി മാസ്ക്ഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് INTR പിൻ, interrupt request pin. Okay, so read pin is there,
ready pin and INTR pin. Next pin is test pin. Okay, test pin. This one. Pin number 23. Okay, this pin. Pin number 23. It is test pin. Test pin means what? It is like a wait state. That means when the test pin is high, means the processor has to wait for ideal state. Okay. Else it can continue its execution like that. അതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പോലെ. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് പിൻ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊസസ്സറിന് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് പിൻ. It is an input. This is an input is examined by wait instruction. If the test pin input goes low, then it can the execution will continue. Else the processor remain in the ideal state. Okay. Then next one is NMI. NMI pin. Actually, it is a non-maskable interrupt. Non-maskable interrupt means it cannot mask by using any software means. Okay. So you need to provide the interrupt service. So it is a non-maskable interrupt. That means it is cannot be masked by any internal software. Okay. Actually, these are uncontrollable interrupts. We can say like that. These are uncontrollable interrupts that is generated inside the processor. Okay. That means when it is high, then processor cannot mask the interrupt using software. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് NMI. അപ്പൊ ആ പിന്നിലാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ NMI എന്ന് പറയുന്ന പിൻ. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് പിൻ. പിൻ നമ്പർ 17. നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് പിൻ. ഈ പിന്നിൽ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രൊസസ്സറിന് അത് മാസ്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന്റെ സർവീസ് അപ്പൊ തന്നെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് NMI എന്ന് പറയുന്നത്. Then next one is reset pin. Okay, reset pin. Reset pin means this one. Pin number 21. Reset. What is reset? Reset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മുടെ റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is reset? Anybody? What do you mean by reset? എന്താണ്? കേട്ടില്ല. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നല്ലേ? അത് എവിടെയാണോ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ, അവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോസസ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും അല്ലെ, പഴയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് റീസെറ്റ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് റീസെറ്റ് പിൻ. ഓക്കെ, റീസെറ്റ് പിൻ. So that is what this input cause the processor to terminate the current activity and start execution from FFFF0. That means അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that is reset pins. Okay, actually the signal is active high and must be active for at least 4 clock cycle. Okay, that means ഒരു 4 clock cycle വരെ അത് ആക്റ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റീസെറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദി സിഗ്നൽ ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ആക്റ്റീവ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 clock cycle. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 clock cycle അത് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റീസെറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ദ കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ബിഗിൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് വേർ ബിഗിൻ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് റീസെറ്റ് പിൻ. റീസെറ്റ് പിൻ. Then next is clock. Clock, you all know that. And for providing the clock signal, clock input. For providing clock input, we will use clock. Okay, the clock input provide the basic timing for processor operation and bus control activity. Okay, so that is clock. Here, clock എന്ന് പറയുന്ന പിൻ നമ്പർ എത്രയാണ്? പിൻ നമ്പർ 90. Okay, പിൻ നമ്പർ 90. Pin number 90. Okay, for providing clock signals.
Okay, so we are using this pin number 90. Okay, actually it is an asymmetric square wave with a 33% duty cycle, and the range of frequency for different 8086 version is from 5 megahertz to 10 megahertz. Okay, different ranges are there for different versions of 8086 microprocessor. Okay, then next one is VCC. Okay, VCC pin. This one, VCC, 40th pin. Okay, 40th pin is our VCC, 40th pin. Okay, so VCC means power supply plus 5 power supply for the operation of the internal circuit. Okay, plus 5 power supply for the operations of the internal circuit. So through the pin 40 കൂടെയാണ് നമ്മൾ power supply കൊടുക്കുക. Then two more pins are there in minimum and maximum mode, that is VSS, that is ground pin. Okay, pin number 1 and pin number 20. Okay, pin number 1 and pin number 20. These are the ground pins. Okay, ground pin connect ചെയ്യുന്നത് pin number 9 pin number 20 ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം ബാർ മാക്സിമം പിൻ, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, മിൻ ബാർ മാക്സ് പിൻ, പിൻ നമ്പർ 33. ഓക്കെ, മിൻ ബാർ മാക്സ് പിൻ. ആക്ച്വലി ഈ മിൻ ബാർ മാക്സ് പിൻ ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ എ മാക്സിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് ദിസ് മിൻ ബാർ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The logic level at this point, this pin decide whether the processor is to operate either in minimum or in maximum. Okay, that means when it is high, then it will work as a minimum mode. ആ പിന്നെ min bar max പിന്നെ high ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, this will work in a works in minimum mode. Okay, when it is low, this will works in maximum mode. ഓക്കെ, അത് ലോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം മോഡിലും ഹൈ ആണെങ്കിൽ മിനിമം മോഡിലും വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ പിൻ വിച്ച് ആർ കോമൺ ഫോർ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ പിന്നുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോമൺ ഫോർ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ ലൈൻ, then address bar status bus, then bus high enabled bar status, then read pin, ready pin, INTR, then test, then NMI, reset, then clock pin and VCC pin, then VCC and ground pin. Okay, then last one was min bar max pin. Actually, this min bar max pin decide whether it is operating either in minimum mode or maximum mode. Minimum mode means a single processor mode, and maximum mode means it is in multi-processor mode. Okay, so that is signal common for minimum and maximum mode. Now we can study this signal which have a special function in minimum mode. Okay, minimum mode means it is in single processor mode. Okay, single processor mode. So first we can discuss that which are all the pin which is having a special function in minimum mode. In that first one is ALE. Okay, ALE, or we can call it as address latch enable. Okay, ALE, this one 25. Okay, ALE, address latch enable. What is ALE? What are the functions of ALE? Actually, this ALE pins signals, actually it is used to indicate the availability of a valid address on the address bar data line. As we have discussed that in the address bar data bus, it can send both the address and data. That means during the first clock period, it will send the address and later it will be sent the data. So who is deciding that? That is ALE.
Okay, that means ALE is actually this signal ALE is indicate that availability of valid address. Okay, that means suppose ALE is equal to 1 means it is transferring the address. Okay, and if ALE is 0 means it is transferring, that is address bar data line will be transferring data. Okay, so that is ALE pin. Okay, ALE pin. This output signal indicate the availability of a valid address on the address bar data line. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ അതായത് ഈ ALE ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ ലൈനിലെ അഡ്രസ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അഡ്രസ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ALE പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ALE പിന്നെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്, ഇറ്റ് അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ ലൈൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് അഡ്രസ്. Okay, and also it is connected to latch latch enabled input of latches, and this signal is active high and never tri-state. The next one is data enabled. Okay, that is DEN. Okay, actually this DEN also like a indication. That means this DEN signal indicate the availability of a valid data over address bar data line. Okay, that means നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ALE ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് അവൈലബിൾ, ALE ഹൈ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് എന്താണ്, അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ ലൈനിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സിമിലർലി ദിസ് DEN പിൻ, ഓക്കെ, DEN പിൻ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാലിഡ് ഡാറ്റ ഓവർ അഡ്രസ് ബാർ data line. Okay, and also it is used to enable the transceiver, that means bidirectional buffer. ഈ ട്രാൻസീവർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരേ പിന്നെ തന്നെയാണ് അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും വരുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അഡ്രസ് വരുമ്പോൾ അഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലാച്ചിൽ കോപ്പി ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ വരുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബഫറിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാൻസീവേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കത് മിനിമം മോഡൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഈ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. DEN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദിസ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാലിഡ് ഡാറ്റ ഓവർ ദ അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ. Okay, and also it is used to enable the transceiver to separate the data from the multiplexed address bar data signal. ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് വരിക. So it has to separate the address and data. Okay, അപ്പോൾ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എനേബിൾ ദ ട്രാൻസീവർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ സിഗ്നൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഓഫ് T2 until the middle of T4. And also DEN is tri-state during hold acknowledgement cycle. DEN just points ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. DEN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദിസ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാലിഡ് ഡാറ്റ ഓവർ ദ അഡ്രസ് ബാർ data line. Okay, then next pin ആണ് DT bar R bar. Okay, that is data transmit bar receive. Okay, actually this is an output, that means it is used to decide the direction of data flow. എങ്ങോട്ടാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പിന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാർ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡയറക്ഷന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് DT ബാർ R ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദ പ്രോസസർ, നമ്മുടെ പ്രോസസർ ഡാറ്റ ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് പിൻ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഹൈ. ഓക്കെ, അതിലെ സിഗ്നൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. And suppose the processor data receive ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, when the processor is receiving a data, then the signal is low. Okay, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മതി. ഇത് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാർ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാർ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാർ റിസീവ് ഈ പിന്ന്. ഓക്കെ, 27 ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാർ റിസീവ്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പിന്ന് ഹൈ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? ദ പ്രോസസർ സെൻഡ് ഔട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസർ ആഫ്റ്റർ ദ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസർ ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ലോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? പ്രോസസർ ഈസ് റിസീവിങ്
a data. Okay, processor is receiving a data. Then next pin ആണ് the memory bar IO bar or memory or IO. Actually ഈ pin യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ pin ആണ് memory or IO. This one. Okay, memory or IO. Pin number 28. Okay, memory or IO. This memory or IO pin, actually it is used to distinguish between memory and IO operations. Memory operations ni IO operation ni distinguish ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ memory bar IO pin യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That means when it is low means എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? നമ്മുടെ memory bar IO pin low ആണെങ്കിൽ it indicates the CPU is having the IO operation. CPU IO operation ആണ് perform ചെയ്യുന്നത്. When it is high means CPU is performing a memory operations. Okay, CPU is performing a memory operations. So that is memory bar IO. Okay, actually this pin is used to distinguish between memory and IO operation, and if it is low means it is performing an IO operation, and if it is high means it is performing a memory operation. Then next pin is interrupt acknowledgement pin. Okay, interrupt acknowledgement pin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു acknowledgement സെൻഡ് ചെയ്യാണ്. That means ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ ആ ഇന്ററപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That means when it is low, it means that processor accepted the interrupt. Okay, പ്രോസസ്സർ ഇന്ററപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കും. Okay, then next one ആണ് റൈറ്റ് ബാർ. Actually റൈറ്റ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓർ IO റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ബാർ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്? അത് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ IO റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിൻ നമ്പർ 29. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു denote whether it is a memory or IO റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു പിന്നാണുള്ളത് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ്. നമ്മുടെ DMA ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഉള്ള അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഈ ഹോൾഡും ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക. അതായത് ഹോൾഡ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിന് ബസ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. DMA നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അതായത് വിത്തൗട്ട് ദ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് CPU, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ദ മെമ്മറി ത്രൂ ദ ബസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, hold signal indicates the processor that external devices are requesting to access the address bar data bus, and hold A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is an acknowledgement. Okay, it is an acknowledgement signal. So that is minimum mode pins. Okay, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മാക്സിമം മോഡ് പിന്നുകൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ മിനിമം മോഡ് പിന്നുകൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ALE, data enable DEN, then memory, interrupt acknowledge, write pin, hold and hold acknowledgement pin. ഓക്കെ, ഈ പിന്നും അതിന്റെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഓരോരോ രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിൽ പിന്നെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം മോഡിലുള്ള പിന്നുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മാക്സിമം മോഡിലുള്ള പിന്നുകളും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അഖിൽ കെ, അമൽ, ആമിന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്,
അഞ്ചിത, അനുജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുന്ധർ, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, റംഷാദ, ഋതുൽ, ജറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, ലിയാന, മിഥുൻ, മുഹമ്മദ് നാസിഫ്, മുഹമ്മദ് റാസി, മുഹമ്മദ് മിനാജ്, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, സാലിഹ്, ഷഫീഖ്, നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, പ്രിൻസ്, നോഹ, ഋഷികേശ്, റിസ്വിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സേജൽ, ഷബിൻ, സെവിൻ, സിഷാജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, യാദവ്, അമൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.